stellen wir mal das Foto scharf und Your eyes are so schauen, wo wir wide, so hinkommen. lost. Beautiful. Das ist ziemlich weit nach hinten, das ist gut. I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb I'm word back. for a wonderful photographic. Right Folge back where I 1. started this insane week. Ja. And Of nobody course, is going to as hurt you all Chloe know, ever the photo again. portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry. Aber wir I haben couldn't immer resist. diese The point lückenhaften remains that the Umrisse portraiture und has always been a vital aspect of art and photography for das as war jetzt beim long as letzten it's been around. Zurückspulen auch. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Wahrer Visionär. Nicht einfangen, wen kümmert's? Hat da gerade meiner gepupst von denen? Oder was war das für ein Geräusch? Das hat schon gehört, wie als würde einer so einen kleinen Gesundheit, sag mal. Ich bin hier erkältet. Mann, jetzt weiß ich, woher ich ihre Rotze hab. Wahrscheinlich von denen. Ja. Mann. Ja, ein wahrer Visionär. War das der Typ bei Dreieck oben? Nicht einfangen. Wen kümmert's? Wie kriegen wir das am besten hin? Was für eine Bahn müssen wir das lenken? Wir können jetzt nicht hingehen. Ich meine, wir wissen, wie wir in den Bunker und alles kommen. Wir können zur Polizei gehen. Wir können da hier Schicht im Schacht machen. Das heißt, bring diese Unterrichtsstunde ganz normal rum. Geht zur Polizei. Sagt, das und das ist. Dort ist eine Leiche. Das und das ist. Bla bla bla. Und gut ist. The Daguerrean Yes. process. Oh. Well, that was easy, Max. Was it? Okay. Well, okay then. So, the Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Blick, Alter. Ich hätte Obviously. noch einen schlimmeren drauf. Max has read them. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes Time to change time. The winner to San Francisco, where you'll be feted by the First, artwork. let's make it real easy to capture Mark Jefferson. And Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. Ja. Du hast I have to warn David about Jefferson and the dark room. David waren. Did you know someday your pictures would actually alter time and space? I hope I still love photography when this is done. Don't confuse the art with the artist. All I need is David's number, and Jefferson is one text closer to life without parole. This diary literally saved my life. I've got a ton of Blackwell brochures, so I hope David's number is in there. Schauen wir mal rum. Ach, die arme Kate, Mann. Wegen dem Entschuldigung. Auf geht's. Wir müssen was I dagegen should tun. be able to track down David's number from the school pamphlet. Na, da ist Davids Nummer nicht. Ich lese jetzt nicht alles durch. Und auch definitiv nicht das Found von you. Mark Jefferson gefunden. Aus Sicherheit. David Metzen, 555630. Sollten wir uns das aufschreiben? Ich glaube ja schon fast. Ja, das heißt,
Entschuldigung, kurzer Break. Ich muss hier. Da ist der Kugelschreiber. Da ist ein Zettel. 5, 5, 5, 6, 3, 0. Jetzt muss ich doch nochmal hingucken. 8, 2, 4, 3. 8, 2, 4, 3. Na, hoffen wir mal, dass es uns weiterhilft. Handy. David war. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. And take Jefferson down fast. Ja, hoffen wir es mal. Mr. Metzen, das ist You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. The past within the past. Am I pushing myself too hard? Ich glaube schon ja, weil It doesn't matter what happens to me. I have to save sie Chloe. kommt schon mal da nicht weiter. Die läuft auch ziemlich schwammig hier durch. Victoria, it's nice to know how you really feel. Oh, okay. Mein Handy ist platt und mir ist langweilig. Zeit für Poesie. Warum gab ich das Wort für das Bild auf? Weil ich kacke bin, aber Mark Jefferson ist klasse. Alle hier lieben ihn, aber er scheint sich nur für Max zu interessieren. Ich will sie hassen, aber es wäre ihr egal. Neid ist eine Sünde. Victoria, krieg dich wieder ein. Ja, wirklich interessant. Blatt. I'm happy to fix it, so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Das hatten wir schon mal gelesen, das bringt uns alles nichts. Hier, Kugel, die hatten wir auch schon mal, das war die wir This is the last time somebody bullies you, Kate. Poor Kate. Kate. Hi, Kate. Oh, hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Schön. Thanks. You always know the right thing to do. Schön. Oh, Rachel. I'm sorry. Mädchen, so weit können wir dann doch nicht mehr zurück. Ich glaube, hier uns überall umzusehen, bringt das irgendetwas. Finden wir dann hier irgendetwas raus? Ich wage es zu bezweifeln. Kein Foto von Kate mehr. Mit dem Lächeln wieder. Sehr schön. Ja, stimmt, ich hab die Fotos habe ich mir diesmal gar nicht angeguckt. Okay, das sind ja alles die. Ja, die Fotos polarized. Da haben wir schon mal das erste. Dann das. Und der Ball. Twice forever. Okay. Ja, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Warte mal, ich wollte. Das ist okay, gut. Ich habe mir mal ein bisschen die Bilder gemerkt hier. I can't go past these photo boundaries, so I need to fix everything from here. Alles
Tja, das wird sehr unterhaltsam. Ich wage zu bezweifeln, dass wir das wirklich hinbekommen. I'd like to bust this up right now. Kriegen wir das alles von hier aus hin? Ich meine, wir haben hier die ganzen Sachen, die wir ein bisschen angucken können und sowas, aber das muss hier irgendwie weiter. Ich glaube, das mache ich hier nicht. Wir müssen mit den Leuten reden. Ansehen. Foto geben. Ist das irgendwie weiterbringen? Victoria, I'm sorry you have to stand next to that psycho. I see right through your bullshit, Jefferson. Everybody else will too. Foto Mr. geben. Jefferson, we need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now. Do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. And that's okay too. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be Ja, dann zeig mal deine Or guilty. Arbeit. well. Thanks for the photo, and maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find yeah. out, Mr. Jefferson. Oh je, Mine. Ich bin mal gespannt, was sich ändert. Was? Das mit Nathan. Wir haben das mit Nathan. Das mit Chloe passiert nicht. Das mit dem Kopf passiert auch nicht. Ups, Sturm Jeffersons. Ich habe irgendwie aber die Befürchtung, dass Chloe halt wirklich wie so Final Destination-like, der Tod findet seinen Weg, sie irgendwie zu holen. Wie als wäre sie schon fast vorbestimmt zu sterben. Aber wir versuchen es zu verhindern. Es scheint geklappt zu haben alles. Wir sind auf dem Weg nach San Francisco. Ne? Okay. Jefferson und Nathan You're sind okay, Max. You're safe. festgenommen worden. On a plane. I hope I did everything right this time. Direktor Wells fliegt mit uns, also ist Jefferson definitiv festgenommen worden. Örtliche Lehrer verhaftet. Good work, David.
ist genial, Max. Chloe. Chloe, Oh, you're alive. Oh, you're alive. I did it. I fixed everything. Das scheint wirklich Wow, das sir. perfekte Ende. Es hat alles funktioniert. Chloe lebt, Jefferson und Nathan sind festgenommen worden. Wir haben sogar den Ding gewonnen, den Wettbewerb gewonnen. Besser kann es nicht sein. Be careful. I'm still between realities. And Das ist wohl wahr. I can't focus on this one for too long. It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Please shut off your phone, sir. Please shut off your phone, sir. I have to admit, I love being called an artist. Galerie Zeitgeist präsentiert Helden des Alltags, Ausstellungen und Künstlerempfang. Galerie Zeitgeist, okay. Schön. Zeitung will ich unbedingt sehen. The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Ich glaube, ich krieg das, Entschuldigung, ich bin schon permanent Headset an, stumm. Nicht hin, jetzt halt laut vorzulesen. Liest euch durch. Ja, drückt auf Pause kurz. Ich bin jetzt auch gerade mal schnell am Durchlesen. Entschuldigung, es tut mir echt leid. Okay, wir haben definitiv David Madsen zum Held gemacht. Das ist schon mal gut, Bildschirm. Aw, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. The Horror Talk, man. Okay. Grundlegend können wir nichts anderes mehr machen, nur auf dem Bildschirm. We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. Please fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. I bet this is a nice break for Principal Wells. After all the damage control he had to do this week at Blackwell. I think we could turn that How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Oh, Christ. Irgendetwas ist. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Ja, du spielst auch so langsam mit deinem Leben ein wenig. Okay. Schauen wir mal an. Das ist weg. Wir fliegen nach San Francisco. Mhm. Zeitgeistgalerie. Wir sind in San Francisco angekommen. Das ist doch eine super Realität, oder? Da haben wir doch eigentlich alles richtig gemacht. Ja, jetzt könnte das Spiel enden. Mit einem schönen, warmen, wohligen Gefühl, anstatt wie bei den anderen
4 vorhergehenden Episoden jetzt einfach einen Cut reinbringen, sagen, alles ist schön, alles ist gut, Chloe ist glücklich, Rachel, ja, ist ja schon tot gewesen, verdammt, aber werden zur großen Künstlerin und San Francisco is so cool. sind im Gefängnis. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Was ist wohl wahr? Wowzer, Max. You did it. Somehow. I went from the dark room to this gallery. I've been through so many realities in 1 week. Life is weird. Hat die gerade lahm gesagt? Ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade nicht so wirklich Wowzer. A Danny Lee article. Also wenn ihr das wieder lesen wollt, bitte kurz auf Pause drücken. Weil ich krieg das heute echt nicht gebacken, so viel Extremes zu lesen, ohne in einem Hustenanfall zu enden. Also jetzt haben wir hier 3 Millionen Flugblätter. I love how much cool art is going on all over the Bay Area. Unlike Arcadia Bay. Some mysteries should stay that way. Mysterium der Pazifikinsel. 3-stündige Tour des Küstengebietes in der Bucht. Oh, relativ nett. How fun. Yes, Warren would definitely go ape over this show. Ja, das wird Ihnen definitiv gefallen. Holy shit, this flyer was designed just for Chloe. I wonder if I'm ready for the mosh pit. Der ist wirklich But gut, what Chloe. would I wear? Ich schaue es mir jetzt Druidenfest. Mhm. Das haben wir, glaube ich, nicht. I love how much cool art. Some mysteries Ach, das should hatten wir auch stay schon. that way. Das hatten wir, das auch hatten wir. Gut, dann gehen wir mal darüber. I need to drop some serious cash in there. Mäzene und Spenden, was sind Mäzene? Ne? MC. Ach, kein Plan. Verschenken Sekunden. Spenden fließen direkt in Kunstprogramme der Gemeinde. Vielen Dank, Galerie Zeitgeist. Und Spenden? Nö. Sie voll geizig. The Zeitgeist Gallery does have a cool history in Frisco. I mean, San Francisco. Fusco. I wish I had time to go see those murals here. Mission Wandmalerei. Naturen Monorails. Okay. I never thought I'd get to speak to a gallery receptionist about my own work. Nice. Why, good morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your Everyday Heroes photo. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. Danke. Vielen Dank. Das machen wir doch gerne. Eine Liste.
Official winners of the Everyday Heroes contest. Yay! There I am, along with all the other winners. I should say artists instead. Mhm. Das wohl war. Da oben ist die Rebecca Wells. Können wir mit ihr reden? Nein? Hallo? Hallo? Ist ein wichtiger Künstler, Künstlerin? Hallo? Ach, nein. Was haben wir hier? Was war das? Gästebuch? Ja, Gästebuch. Ansehen. It's great to read all these comments. Even the mean ones. So eine Inspiration. Nicht so gut wie die Show letztes Jahr. Da möchte ich direkt selber Fotos schießen. Die Zukunft der Fotografie beginnt hier, Lisa Simpsons. Was? Und John Doe haben wir auch da? John Doe? Ernsthaft? David Foy? Vielleicht sind da noch so ein paar Namen, die ich jetzt nicht so ganz hinbekomme, aber Lisa Simpsons? Okay. Diese Helden wählten den Pfad des geringsten Bedauerns. Großartiges Beispiel totaler Überwachung. Ja, genau. Ihre 15 Minuten Ruhm sind fast um. Ja. Danke, das ist sehr schön. Inspirierendes Material, Steve. Okay, gut. War jetzt nicht so... Look at this print. The depth of field, the colors. Look at the bokeh shape. This was definitely shot with a medium format camera using a Leica 35mm lens. You can definitely find out those details. The story of a photo if you know how to look at all the details of a picture. Oh, this is so interesting, Matthew. I didn't think you knew about this. When I was younger, I did a lot of photography studies. Didn't I tell you about it, Emma? I was quite good at it, actually, but I decided to drop photography to do a real paying job. Anyway, it is interesting to be here, and you're lucky to be with me here. I can share all this. Der Typ ist komisch. Like, I do not understand art. Verstehe ich auch nicht. Kann man so ein Gläschen genießen? Champagne makes me think of me and Chloe getting busted with that wine. It was cool that Principal Wells came along. He could have canceled our entries after what happened with Jefferson. Zeitung. Young and grunge. He'll think about those days for the rest of his life in prison. Good. Bekannter Fotograf und Lehrer für Mord und Entführung verhaftet. Sehr gut. I know it's kind of simple, but I find this haunting. Right? The instant print makes it look timeless. Nostalgic melancholy. A Who's teenage the girl. artist? I think it's for some contest. That's cool. Seems pretty mature. Na? Hallo? Oh, hey, you're the one who entered the self-portrait. Or actually, do you call it a selfie? Anyway, I was very impressed about how you subverted it to make all of your photo subjects the focus. Oh, very smart. Ja, danke, danke, danke. Was mit dir? Nix. Also mit so vielen Leuten können wir hier gar nicht reden, ne? Also, so, ja, gar nicht. Essen. I guess I have to get used to the idea of fancy food I don't want to eat. Da wird doch irgendwas, da wieder was Gutes dabei sein. Oh, wie süß. Das ist ein schönes Bild. Sowas verstehe ich. How do these galleries afford to rent here? Kranke wahrscheinlich Chemotherapie. Ja. Das stimmt gerade mit dem Fokus vom Spiel nicht so ganz, aber egal. Das Bild ist schön, aber auch irgendwie traurig, vor allen Dingen, dass sie so am Lächeln ist. Das ist auch... This makes me feel so sad. Like I was back in high school. Was hat das mit der Highschool zu Usually these kind of contests, they put me to sleep, but I like how this show is about specific actions, you know, not just abstractions. The Zeitgeist is doing some unique stuff this year. Genau. Das ist auch gut gemacht. Ja, Krankenschwester ist Everyday Hero, das stimmt. Feuerwehrmann wohnt in der Welt.
I wonder if I can buy these everyday heroes pictures. Das ist auch ein Everyday Hero, meiner Meinung nach. Genauso wie die Polizisten, Polizeihund. Das passt schon. Sorry, I don't know your name, but I saw your picture in the gallery brochure, and I just wanted to let you know how cool your entry was. Ja, danke, danke. Ja, Mütter sind auch Alltagshelden. Das ist auch wahr. God, I love art. Aha. Der Satz, der war jetzt sehr informativ. Gott, ich liebe Art. Also Kunst. Tipptopp.